Hola y buenos días. Welcome to the Daily Word Builder conmigo. We're going to build el vocabulario around the words verdadera magnitud, which means true size, true extent, true scale. And you'll notice that magnitud ends with letter D. It's a feminine word. So we have verdadera magnitud. Now let's go to some ejemplos. La verdadera magnitud de la pobreza, the true extent of poverty. Por ejemplo, en una oración, in a sentence, you could say, el sueldo medio oculta la verdadera magnitud de la pobreza en Gran Bretaña. Let's take that apart a little bit. El sueldo medio is the average wage. El sueldo medio. Now, the Office for National Statistics gives us el medio que nos da, the average it gives us is the mean, where you sumar todos los sueldos y luego divides el total entre la población. El sueldo medio es más alto than el sueldo that most people receive. Entonces, el sueldo medio oculta la verdadera magnitud de la pobreza en Gran Bretaña. Otro ejemplo. Now we've got through that one. Otro ejemplo. La corrupción. No se puede entender la verdadera magnitud de la corrupción because it's hidden, right? Bueno, es una pena. It's a shame. Otro ejemplo. Cuando te das cuenta, when you realize, cuando te das cuenta de la verdadera magnitud de la labor pendiente, the true extent of the work to be done, la labor pendiente, se puede, abandonar la idea. Hay que preguntarse, you have to ask yourself, si vale la pena continuar cuando entiendes la verdadera magnitud de la labor pendiente. Love that word, pendiente. The pending work, the work to be done. And finalmente, la verdadera magnitud es una cosa en la arquitectura, en la geometría, que tiene que ver, that has to do with, que tiene que ver con los planes. And I don't entirely understand that level of geometry, so I'll just leave it there. But I hope you have some lovely little phrases from el video de hoy, like te das cuenta and other things. I'll put a list up. Y nos vemos mañana. So subscribe to the channel and give this video a like. Y gracias for watching. Adiós.